Cuba is living in unprecedented times. If you can imagine, just imagine, the last 48 hours I've been here in Cienfuegos. There's been light for 2 hours. Now, a normal Cuban would just say, "Se fue la luz, es lo que hay." An optimistic Cuban would say, "Well, look it, we have lots of light, sunlight." And a pessimistic Cuban would say, "Esto es una mierda. Que ponga la luz." I didn't expect to be in this city, but it has an interesting history, a history linked to Russia and Venezuela. Let's learn some history and see some funny things. Hola, ¿Qué haces? mirando el mar, bebiendo de 4 tragos. Siéntese mi embarcación. No tengo para brindarle. No pasa nada. Recuérdese qué va a pasar. La piló los precios. Ahí, mire el mar, mire el mar. Con este balsera podemos ir a Estados Unidos. No, yo cubano, no emigrante. Sí. Siéntese Bueno. ahí, recuérdese. ¿Puedo sentarme aquí? Nada más yo me duermo. Y from. ¿De dónde soy? Sí, sí. ¿Qué cree? Yo y from. Más cubano que yo. ¿Qué tiene? ¿El ron? Ron. No cerveza. Ron. Envase que no tiene nada que ver, viste con otro. Ron. Sí. ¿No quieres nada? No, macho, yo lucho lo mío para ese querón. Ignacio, que Dios te bendiga, ¿vale? ¡Sabrosura! Ok, nos vemos. Vale. Vas a recordar la vez que conociste a un Yuma americano aquí en la orilla de Cienfuegos. You saw Ignacio back there, just a man with this bottle of rum next to the sea. I asked if he wanted money. He said, nope. Now, some people here in Cuba, actually most of the people will not accept money. They're very good people. And then you'll find people who ask you for money. They're not working or anything because they have vices, because life here is tough. And then you'll find people working, old, young, really old. It's a fascinating place. And look at, in the barrio, you can get beer cheaper than anywhere else. Look at cerveza fría, 190. Wow. I've been paying $2.20 on the street and $350, which is like $1 in the restaurant, sometimes more. Yikes. Behind me is a piece of Soviet and Venezuelan and Cuban history. Now the Soviets built this oil refinery, or what it was, and of course when the Union collapsed, this fell into disrepair. Before 2005, Hugo Chavez and Fidel Castro put an agreement to put it back together, and this was a hub for oil, petróleo. In fact, Hugo Chavez, he donated materials to help construct an entire barrio of houses there derived from petrochemicals. Anyways, there's still some oil production happening here, but of course, PDVSA, who I have friends who work for that company, they had to flee to Spain. They lost their jobs. Everyone lost their jobs in Venezuela. Well, we have a remnant of that. We can see the stacks there, a couple ships, a little port. And my God, the gas here is very short, which is why ultimately I'm in Cienfuegos, because the taxi couldn't bring me any further. And it's so hard to get from one city to another. It's a freaking adventure in itself. And it's actually really expensive. They don't like accepting pesos. They want dollars because the exchange rate is changing on a daily basis. We are really, like I said, living in unprecedented times, perhaps the worst time in Cuban history. That's saying something. Maybe it was a little bit worse during the Independence War when there were concentration camps, but I digress. ¿Van a pescar? Ustedes están pescando para cangrejos, para cebo, ¿no? Para comer, sí. Para comer. ¿Para comer? Compártelo, ¿vale? Thank you. Bye, bye. Bye. Un pitcher con tremendas condiciones, buena velocidad. ¿Usted le gusta las ligas grandes en Estados Unidos de pelota? Sí, no. ¿Qué equipo? ¿Yankee?
No, las medias rotas. Las medias jotas de boten. Those two guys that are listening to baseball on the radio. My God, check this out. We have a mango tree. Wow, maybe give these a month. There'll be big juicy mangoes. You guys, I've heard people say that Cuba isn't a third world country. It's a fifth world country. That's what Cubans themselves have told me. ¿Por qué aquí no hay luz? Los apagones. No podemos controlarlo. Se va la luz, es lo que hay. Imagínate, vino a las 3:30 de la madrugada y la quitaron a las 9. La quitaron a las 9 de la mañana. Se va la luz, tienes que comer la comida, no puedes dejarlo en la nevera. No, yo no tengo nevera. En primera, no tengo. Pero que no hay dónde cocinar. ¿Ve? Ajá. No hay dónde se cocina. No tengo medio. Y vivo solita. Y Vives vivo sola. Tienes problemas de... circulatorio, muy enferma. Entonces tengo que estar aquí, sentada. tomando sol. Sí. Oh, gracias. Bendiciones Que Dios te bendiga. a ti también. Hasta luego. Bueno. This has to be easily top 5 worst countries for elderly people. Every single house you pass, there's an older person sitting outside, just basically sitting there staring into the open. It's tough to see, and the further east we go, the worse it gets. That's what they told me, and that's what we're seeing. By the way, this city is called La Perla del Sur. It's known for being a clean city, but this whole park here, this is a locomotive park, an old train. It's full of trash. Antes fue un parque bonito, ¿no? No, eso antes era hasta allá en las locomotoras de aquí, ¿ves? Y ya después dejaron de salir, entonces hicieron ahí como, Esto fue como para... una exposición, algo así. Sí, ¿entiendes? eso se utilizaban para exportar caña de azúcar. Sí, todo por aquí para allá. Y ahora abandonado. Ahora es como un museo, ¿ves? Un museo, esto es un museo. Un museo abandonado, Huh. porque nadie lo atiende. Jesus. Hola. ¿Puedes poner la luz, por favor? La gente está sufriendo sin luz. ¿Mañana? Ah, okay, perfecto. Look at, it's an abandoned hospital for mothers. Palacio de la Maternidad. It's actually a beautiful building. Man, this country is something else. We made it to the town center, or the city center, and I gotta tell you, it's got some major potential. Now, when Obama was president, he opened up relations here, if you guys remember. People here were extremely optimistic. They said cruise ships were coming in on a daily basis. They said they loved the American tourists. Life here was finally looking up. Then Trump came into office and that sort of stuff ceased, more or less. But what really hit it hard was COVID. COVID absolutely decimated this country. But all these cities, big and small, have so much potential, whether it's Cienfuegos, Santi Spiritus, Bayamo, Santiago, Holguín, Camagüey. All of these cities have such massive potential, and truthfully, historically speaking, culturally speaking, I think it's the best place, the most authentic place in all of Latin America. Oye, de Cuba, un saludo para los músicos en Trinidad. El
Tú portero en Bolivia. Sí, Allá todos son bajitos. todos los bolivianos. Y el cubano grandote. Entonces, en Bolivia era no. Woman, man por aquí. No. Woman y man por aquí. ¿No así? No, pero el cubano, woman y man por aquí, si no, no entra. Un machete. ¿Sabes lo que es un machete? Sí. A machetazos con la gente. No, para allá. Ah, está bien, cubano. Mujeres y hombres. Dale. Ahí estuve. Pero el COVID me cogió aquí. Y el COVID se metió 3 años en el mundo entero. Y tenía que entrar ante los 11 meses. Y no pude entrar más. Y entonces por eso que estoy aquí. ¿Echa de menos Bolivia? Sí. Y perdí a la mujer. Ella te dejó. Me pegó los tazos a los 11 meses. ¿Te puso los cuernos? Como el hablamos el cubano sí piensa que la jeva se seguía así, el cubano sí. Después de los 3 años, la llamé, no me cogí el teléfono y el hermano me dijo, otro men, ya. Otro hombre. Dicen que los hombres son infieles, pero mira, la mujer puede ser infiel. Boliviana más loca que tú. Pero las mujeres en Cuba, más locas que los hombres. Y seguimos luchando, seguimos prosperando. Ahí sigue, que Y tú, seguimos habla tú ahora. con mucha fe, tenemos Ahí sigue, mucha habla fe tú ahora. Y en que Cuba va a mejorar. cuéntame algo de la sencillez del cubano. ¿Qué le hace Sí, feliz? ¿Qué es algo que te hace feliz? Estos momentos Salsa, como estos ahora. momentos. Mira, estos momentos como Y ahora, están compartiendo entre amigos. Cuba siempre ha sido Están divertido. tomando unos traguitos. Ahora dime tú, y para mí, ya yo he salido de este país unas cuantas veces, ¿no? Pero bueno, yo no pensaba que Cuba se iba a poner así, ¿no así? Bueno, y para mis paisanos, que quiero que sigan la misma regla mía, que esto, No se va a perder el juego, no se pierde. el juego No se va a pierde. seguir. Seguro. Y que estamos, y vamos a seguir en la pelea esta. todo sirvió, Ya, hermano. el sueño de nosotros es que Cuba sea Déjame verlo. Libre. Hey guys, this is a state-run store. We have some rum bottles, for example. That's 7 MLC, the equivalent of $1, $1 US, but in the government credit card, MLC, it's different than the cash I've been using. Some dressing, $3.75. This is like a store that's specialized in remittances. So people from outside send money to that card and then they buy it here, like we've seen all the products. We have some instant potatoes here for $2.40, cookies for $2.15. Interesting system here in Cuba. ¿Tú pensaste que yo era español? Sí, me estás hablando mucho español, vale. Sí, hombre. Sí, hombre. No me jodas. No me jodas. No me jodas, tío. No me jodas, tío. All right, you guys. Hugo Chavez, when he used to visit Fidel Castro and when they inaugurated the oil refinery, this is where Hugo Chavez stayed. Wow. He was very close to the United States. And you know who founded Cienfuegos? It wasn't the Spanish, it was the French. So we see slightly different architecture. ¿Qué dice Trump? Que nosotros somos terroristas. Esto es mentira. Los cubanos son los más pacíficos de toda Latinoamérica, hombre. Trabajadores, trabajadores. Trabajadores, fiesteros. This is Andalusia. It looks like Granada, Spain. Check out the arches. Look at the richness of the culture, the architecture that's preserved. Somehow, after the Reconquest, these styles, or this style was brought here for one reason or another. Looks like Cordoba or Granada, Spain. Se ve como Cordoba o Granada. Now next to this was Fulgencio Batista's playground, Casino Jagua, no? Hotel Jagua, where, yes, the Mafia was here to a lesser degree than Havana, to the upscale neighborhoods of Havana. And of course, after the revolution, this was expropriated and now it's just a hotel in disrepair. But yeah, casinos were here, the Mafia was here, prostitution was here, tons of American tourists and American dollars were flowing through this area. Comandante, Ok, mantente fuerte. ok, igualmente. Comandante, mantente fuerte porque los Yankees van a venir. Tenemos que defendernos de ellos. Seguro, seguro. Vale.
¿Dónde te llamas? Elliot. Elliot. Ah, coño. Ok. Me llaman comandante Hemingway. 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 Sí. Ok. ¿Cómo es vivir aquí? Cuéntame, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Se nota que muchos jóvenes han salido. Sí, Cienfuegos es muy lindo y lo que más nos gusta a nosotros es que tiene mucho ambiente. Y por la noche es donde más se disfruta más, ¿sabes? La ciudad, con las luces y tal. Sí, entonces hay mucha discoteca, ¿no? Mucha discoteca. ¿Sí? No tanto discotecas como bares. Lo que más abunda son los bares. Exacto. O el cubano o cubana joven promedio. Ajá. ¿Tienen ganas de salir del país o quieren quedar aquí a Cuba luchar? es muy bonita, exacto. Cuba es muy linda, pero lamentablemente todos tenemos grandes sueños de viajar a otros países, salir del país, a conocer. La mayoría de las personas les gusta viajar para quedarse, pero hay gente que le gusta Cuba, no sé, quedarse. Si tuvieras la oportunidad a emigrar a cualquier país que tú puedes elegir, Claro. el dinero no importa, tú puedes elegir, ¿dónde te gustaría ir? A mí me gustaría vivir en España. Es ¿España? muy- Me encanta España. Yeah. Yo vivo en España, en Málaga. ¡Qué bueno! Así que los espero allá. Gracias. Bueno, ¿qué son las cosas muy difíciles de vivir aquí en Cuba, en Cienfuegos? Bueno, aquí lo más difícil así es el tema de la corriente, que molesta bastante, ¿sabes? La luz. La comida para algunas personas en Cuba es muy difícil también. No todos tenemos la misma posibilidad de comer bien y tal. Tenemos familia en otros países también y más o menos nos ayudan y tal. Pero la luz es lo más difícil como tal en este país. ¿Y cómo encargas con la corriente? Que cuando no hay corriente, sales afuera a Es tener... muy complicado, la verdad. Demasiado. Tienes que vivirlo para poder saber. No sabemos explicar lo que se siente. Vale, gracias. The light just went for the third time today here in Cienfuegos. So we got to fill up the generator so we can run the cafeteria. Ciao, ciao. This is a constant here. Good morning from the Escambray Mountains, La Sierra Escambray. Now, like most places in Cuba, these beautiful nature parks were home to rebellion, guerrilla warfare, everything in between. After Castro took power before the Bay of Pigs, there was a rebellion here. A few select people turned against Castro and they sided with insurgency. And so they tried to resist here, but Castro sent hundreds of thousands of troops and squashed that real quick. So this was called the Rebellion Escambray. And as we go east, we're gonna see more mountainous regions where we can learn more about that history. Wow, the nature here is unbelievable. I didn't expect this. A nice pleasant surprise. We're gonna go take a dip down there. There's a pool, waterfall, and I've seen here Russian tourists, Germans. Quite interesting. Are you from Russia? Привет. Yeah, that's really cool, honestly, to see this. I'm the only American anywhere I go. I'm in enemy territory. This is like better than Costa Rica. Oh, it's cold. Let's go. Check it out. I feel like Gabriel Traveler or Harold Balder in Mumbai in the slums. Привет. If I tell them I'm American, that's it. I'm gonna disappear in the jungle. Oh. Wow.
We've made it to Trinidad, one of Cuba's oldest cities, a UNESCO World Heritage Site, a place they did a good job preserving when money was flowing in. In fact, we have our Russian friends here, a symbol of the past connection. But you guys, this place is bleak. There's, yeah, it's depressing here. I know it's sunny and beautiful, but you can't ignore the fact that, yeah, this is much worse than Cienfuegos. Listen, it's really hot here, extremely hot. And so you'd think, oh, summer, I don't know, good vibes, there's a beach nearby, but this is gonna be a struggle to keep going eastward because it's just impossible to ignore the reality. You gotta get out of the tourist center here because basically if you make contact with anyone, you got, you know, everyone on you. Oh, I hate that feeling because you know that people need help, but you can't help everyone. Cuba, like all of the other Hispanic American nations, was Christianized and it was very Catholic for centuries until Castro prohibited it. And before that, when the slaves were brought here by the English, the Criollos, the Spanish, also the French and the North Americans, well, their beliefs were also prohibited. And so what they did was masqueraded their beliefs using the Catholic saints, La Virgen de la Caridad, the Virgin of the Copper. And that's what we call Santeria. Okay, I got the ladies of the barrio, and since it's Sunday and we're celebrating, we're gonna buy some beers. Okay. Vale, vamos. All right, guys, it's a party. This is awesome. Ustedes son de la casa. Él está explicando cómo él se mantiene con la fe. Sí. Con la fe. Ahora que él vino aquí y encontró una fe, ¿no? Ajá. Y después cuando él se vaya, ¿qué tiene que decir los rituales? Los rituales son las ofrendas que debe hacer. ¿Por qué camino? Ustedes dicen, no, se tiene que limpiar con las botánicas que hay allá afuera. En la botánica hay hierbas aromáticas, savia. Sí. Bueno, la religión católica está compuesta por la caridad y el cobre, por Dios primero, Dios mediantísimo, el Santísimo. Pero todo lo llevó, todo lo que nos iniciamos en la regla 8, en el espiritismo, tenemos que ir a la iglesia. ¿Cómo te ayuda en la vida? Es mi pregunta. ¿Cómo te ayuda? Para salud principalmente. Buscar salud para ti, para su mamá, su papá, sus hijos. ¿No tienes hijos? No. Bueno, para sus amigos, para estar bien para sus negocios, ¿no? Uh-huh. Para suerte, tener para suerte. Para suerte. Vale. De enemigos. Enemigos no tenemos. Lovely people. And so we bought like 20 beers because this is their day of celebration. Wow. It's dry up here in the summer. Well, it's actually winter in the United States. It's a dry season here. But yeah, this is a tobacco, coffee, and sugarcane region. It was a port,
I don't know if the port's still working like that. And of course a very important city for the Spanish Empire. Not so much anymore. It actually looks like Andalusia. Very dry. Very dry. One of the guys I met at that dance party, his name was America, literally. And he told me he was in jail for 10 years for possessing the good old Mary Jane. Now I thought Kamala Harris was strict on putting away the potheads, but 10 years for a little bit of Mary Jane from the countryside here in Trinidad? Jeez, Kamala Harris is a saint compared to that. All right then, I think that does it. We saw Cienfuegos in Trinidad. Now tomorrow is gonna be more of a challenge. The transport as we move eastward is less and less, and we're gonna have to travel like a local to get to our end point, which is gonna remain a secret for now. So I hope you guys are learning, liking these videos. Some of them are a little more slow than they were in La Habana. If you guys want to support the channel, please look at the links in the description. And everything that I make is used to produce future videos. And in this case, support the Cuban people. So I'll see you guys from the lovely city of Trinidad. Look at the mountains in the background. Maybe they're burning sugarcane at the end of the season here. This country is so close to the United States, yet so different. And it's emotional to travel here. Every day you feel something new, but it was well worth it. And we're gonna have a lot more to see. So see you guys on the next video.